Una Azafata Insulta a una Pareja Negra. Siete minutos después la Despiden en el Acto. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Es maravilloso conectar con gente de todo el mundo. Déjenme saber en los comentarios des don numbers ven y la hora en su ubicación. Mientras se acomodan, prepárense para una historia que se desarrolla a 9,000 metros de altura. Línea de tensión. Verdades tácitas y revelaciones que toman a todos por sorpresa. Viajar en avión a menudo mezcla emoción con ansiedad. Para Ebony y DeMarcus, quienes abordaron vuelo temprano en la mañana en el aeropuerto nacional Reagan. El día comenzó con esperanza. Ebony lavaba el cabello recogido en un mono suelto, dejando ver una delicada cadena de plata alrededor de su cuello. DeMarcus arrastraba su equipaje de mano con paso seguro. Se dirigen de Washington, D.C. a Chicago para un viaje corto a visitar a la tía de DeMarcus, quien estaba enferma en el hospital. Esperaban llegar a tiempo para consolarla y brindar apoyo. No tenían ni idea de cómo un encuentro con una azafata llamada Harriet cambiaría sus vidas y desencadenaría un suceso dramático que nadie en el avión olvidaría fácilmente. Los pasajeros seguían llegando poco a poco cuando Ebony y DeMarcus tomaron asiento, intercambiando saludos cortés con la mujer más sentada junto a ellos en el pasillo. Ebony había elegido un asiento de ventanilla para disfrutar del amanecer, mientras que DeMarcus se sentó en el del medio. Harriet, la jefa de cabina, caminaba por el pasillo con un uniforme impecable y una sonrisa forzada. Lavaba el pelo recogido en un mono apretado y su placa con el nombre brillaba bajo las luces de la cabina. Saludaba a algunos pasajeros con calidez, pero a otros les dirigía un saludo seco, como si reservara su afecto para ciertas personas. Todo en su comportamiento parecía cuidadosamente estudiado. Detrás de Harriet, la seguía un auxiliar de vuelo más joven llamado Gabriel. Sonreía sinceramente a cualquiera que cruzara miradas con él, ofreciéndole una breve bienvenida. La amabilidad de Gabriel contrastaba con la actuación aparentemente ensayada de Harriet, y Ebony notó la diferencia de inmediato. A Ebony le gustó que Gabriel asentiera con respeto y amabilidad, y les preguntara si necesitaban ayuda para acomodarse. DeMarcus le agradeció a Gabriel su sinceridad. Se sintió un poco incómodo por la rigidez de Harriet, pero decidió no dar más importancia. En cambio, le preguntó a Ebony si quería el reposabrazos, y ella rió, bromeando con que necesitaba toda la comodidad posible durante el vuelo de 3 horas. Sus voces estaban llenas de cariño, de que denotar a dos personas que se conocen a la perfección, con sus peculiaridades y ritmos. Gabriel comenzó a servir bebidas. Parecía preocupado por hablar con todos con el mismo tono agradable. Mientras tanto, Harriet estaba en la cocina, asomándose de vez en cuando al pasillo, como si esperara su turno. La puerta del avión se cerró y un anuncio recordó a todos que se abrocharon los cinturones de seguridad. En algún momento entre que Ebony leía una revista de a bordo y DeMarcus enviaba un último mensaje antes de apagar el móvil, Harriet se acercó a ellos. Señaló la bolsa de DeMarcus debajo del asiento. ¿Podrías meterla un poco más adentro? Preguntó, con una voz que carecía de la calidez que Ebony le había oído usar momentos antes con otro pasajero. DeMarcus obedeció sin pensarlo 2 veces. 2 minutos después, Harriet regresó con un anuncio. La fila 6 estaba reservada para un pasajero que necesitaba espacio adicional. Les pidió a Ebony y DeMarcus que guardaran sus pertenencias en los compartimentos superiores para despejar el pasillo. Ebony estaba confundida porque había visto a otros pasajeros en otras filas con objetos de tamaño similar debajo de sus asientos, pero dejó de lado su preocupación y DeMarcus se levantó para ayudar. Un pasajero cercano,
Un viajero de negocios con traje gris oscuro. Levanto la vista de su portátil. Observo discretamente la resina, notando la brusquedad de Harriet Haysha Ebony y de Marcus. Momentos antes, había visto pasar a Harriet por otra fila, donde el bolso grande de una pasajera sobresalía ligeramente, pero Harriet no había dicho nada. El avión rodó por la pista y Ebony reclinó un poco su asiento, intentando relajarse. De Marcus le dijo que no se preocupara, pero Ebony no podía sacudirse la sensación de que algo no iba bien. Sin embargo, decidió no dejar que eso arruinara el vuelo. Tras el despegue, Harriet y Gabriel sacaron el carrito de bebidas. El ambiente era tranquilo. Muchos pasajeros miraban sus teléfonos o hojeaban las revistas de a bordo. Harriet empezó a servir desde la parte delantera de la cabina, mientras que Gabriel lo hizo desde la trasera. Se encontraron en el centro. Cuando Harriet llegó hasta Ebony y de Marcus, su rigidez era evidente. ¿Qué de Sean? Preguntó Harriet, mirando más allá de relos en lugar de relos. Ebony pidió un refresco de jengibre, mientras que de Marcus pidió zumo de naranja. Harriet colocó las bebidas en silencio sobre la bandeja. Entonces hizo una pausa, con los labios apretados. Necesito que mantenga su asiento recto, le dijo Harriet a Ebony con voz firme, aunque el asiento solo estaba reclinado un poco. Ebony obedeció de inmediato, pero sintió un ligero rubor porque el tono de Harriet daba a entender que había hecho algo mal. Otra mujer al otro lado del pasillo observaba. Se inclinó hacia Ebony y le susurró. Es un poco exagerada, ¿no crees? Ebony sonrió cortésmente, pero prefirió no decir nada. No quería dar más importancia a una pequeña molestia. De Marcus tomó un sorbo de su jugo y intentó distraer a Ebony señalando el interesante artículo de la revista sobre los restaurantes del Nuevo Chicago. Ebony agradeció su intento de aligerar el ambiente, pero seguía nerviosa. El vuelo solo duraba 2 horas y esperaba que Harriet los dejara en paz. Justo cuando Ebony pensaba que las cosas se calmarían, Harriet regresó con una sonrisa forzada. Vamos a empezar a recoger la basura en breve. Si y terminaron sus bebidas, por favor, entreguenlas pronto. Sonaba como si se dirigiera a quienes habían ignorado las instrucciones repetidamente. Ebony y de Marcus intercambiaron miradas confusas. Sus besos aún estaban medio linos y asintieron cortésmente, sin saber qué más decir. El vuelo continuó sin mayores incidentes. La señal de los cinturones de seguridad se encendió cuando el avión experimentó algunas turbulencias, y Harriet anunció que debían permanecer sentados. Ebony intentó concentrarse en la novela que había descargado en su tableta. De Marcus observaba el monitor de a bordo que mostraba el avance del avión sobre el medio oeste. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Harriet volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a Ebony en voz alta. Les pedí a todos que pusieran sus dispositivos electrónicos en modo avión. Espito, aunque la tableta de Ebony y estaba en modo avión. El tono cortante de Harriet hizo que media decena de personas se giraran hacia ellos. Ebony le mostró con calma a Harriet la configuración del modo sin conexión en su tableta. Está en modo avión, dijo Ebony con voz pausada. Ella no quería armar un escándalo. Sin embargo, la expresión de Harriet se endureció aún más. No creo que sea así. Vio la pantalla encendida, dijo Ebony. Es solo un libro que descarga, explicó Ebony. De Marcus también mostró la configuración de su teléfono para demostrar que todo estaba apagado o en modo avión. Pero Harriet parecía decidida a no creerles. La mujer me junto a Ebony se aclaró la garganta. Puedo dar fe de relos, dijo en voz baja.
Han estado leyendo en silencio todo este tiempo. Harriet se giró bruscamente y la miró con frialdad antes de marcas. El corazón de Ebony se aceleró. Se sentía señalada. DeMarcus le puso una mano en el brazo en un gesto de consuelo. Durante los siguientes 10 minutos, Ebony y DeMarcus intentaron fingir que no había perdido nada. Ebony miró por la ventana las nubes que pasaban por debajo. Se dijo a sí misma que se concentrara en la próxima visita al hospital, el motivo de su viaje. Sin embargo, la tensión en él era palpable. Y presentia que Harriet podría regresar con más quejas. DeMarcus le apretó la mano a Ebony con gesto tranquilizador. De repente, la voz de Harriet resonó por el intercomunicador. Un anuncio sobre la inminente turbulencia. Pidió a todos que permanecieran sentados. Les advirtió por última vez. Cumplan con todas las instructions o afrontan las consecuencias. Ebony sintió que le ardían las mejillas. Era una persona reservada por naturaleza y detestaba las confrontaciones. DeMarcus frunció el ceño mirando a Harriet, pero ella se alejó antes de que pudiera hablar. El viajero de negocios del traje gris oscuro miró a Ebony con compasión, pero ella solo bajó la vista, disgustada. 5 filas atrás, Gabriel vio la actitud de Harriet y se acercó a Ebony y DeMarcus. Hola, susurró, inclinándose discretamente. Está todo bien. Ebony dudó, luego explicó las repetidas acusaciones de Harriet. Gabriel pareció incómodo. Lamento que estés pasando por esto. Dígame ver si puedo aclarar el malentendido. Salió corriendo tras Harriet y desapareció en la cocina delantera. Ebony intentó calmarse respirando hondo y despacio. DeMarcus murmuró, ¿por qué numbers está señalando a nosotros? Ebony se encogió de hombros con impotencia. No tenía explicación. La mujer me que estaba junto a Ebony le ofreció un pañuelo y susurró, esto es injustificado. Ebony agradeció su amabilidad. Unos instantes después, Harriet regresó con un papel en la mano. Voy a redactar una notificación formal. Anunció en voz lo suficientemente alta para que la oirán los pasajeros cercanos. Ambos están causando molestias al no seguir los procedimientos de seguridad. Tengo todo el derecho a que los expulsen de este avión si atrasamos. DeMarcus se puso de pie, incapaz de contener su frustración. No hemos hecho nada malo, dijo con voz firme pero serena. Numbers están acusando sin motivo. La voz de Harriet se elevó aún más. No me contestes. Soy Azafata y estás creando un ambiente hostil. Varios pasajeros llegaron. Otros estiraron el cuello para ver qué sucedía. Ebony agarró a DeMarcus del brazo, instándolo a mantener la calma. Pudo ver un destello de ira en sus ojos, pero también reconoció su determinación de no dejarse intimidar. Gabriel legó detrás de Harriet, con aspecto preocupado. Entremos a la cocina, sugirió. Harriet ignoró su petición y se dirigió de nuevo a Ebony y DeMarcus. O sigan las reglas o serán escoltados fuera del avión en el próximo aterrizaje. El viajero de negocios del traje gris oscuro dejó a un lado su portátil y habló. Señora, he estado los observaba. No están infringiendo ninguna norma. Su comentario provocó la mirada fulminante de Harriet, quien espito, esto no lo incumbe, señor. Abraquís el cinturón. Abrió la boca para replicar, pero se arrepintió y negó con la cabeza incrédulo. Ebony sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca había experimentado una hostilidad tan manifiesta, especialmente en un lugar tan público. Buscó ayuda con la mirada, pero solo vio expresiones de asombro entre los demás pasajeros.
Harriet se giro bruscamente y regreso a la cocina dando zancadas, dejando a Ebony y Demarcus desconcertados. Gabriel se quedó un rato. En voz baja. Dijo, lo siento mucho. Informe al sobrecargo de lo que está sucediendo. Podemos solucionar esto. Ebony asintió, agradecida de tener al menos una aliada a bordo. Demarcus reprimió su ira por el momento, aunque esta hervía bajo la superficie. Durante los siguientes 15 minutos, Harriet no pasó por su fila, pero Ebony sintió que la tensión aumentaba. La mujer mayor a su lado se presentó como Margaret. Les ofreció palabras de apoyo en voz baja y les dijo a Ebony y Demarcus que no estaban solos. Mientras tanto, el viajero de negocios les hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde el otro lado del pasillo, indicando que intervendría si fuera necesario. Finalmente, Harriet apareció de nuevo, pero esta vez con una expresión diferente en el rostro. Una inquietante mezcla de indignación y cortesía fingida. Acabo de hablar con el capitán, proclamó. Me ha autorizado a exigirles un complemento más estricto. Si no saben lo que quieren hacer, no lo sabrán. Ebony sintió una repentina oleada de violencia. Basta, dijo, con voz temblorosa pero firme. Hemos seguido todas las instructions. No hemos hecho más que sentarnos aquí en silencio, dijo Harriet, entrecerrando los ojos. Me estás alzando la voz. Ebony se dio cuenta de que no estaba gritando. Miró a Demarcus, que parecía tan perplejo como ella. A su alrededor, los pasajeros murmuraban. Varios grababan la confrontación con sus teléfonos, discretamente o no. Harriet se acercó un paso más, con la cara a escasos centímetros de la de Ebony. No me obligues a llamar a seguridad al aterrizar, dijo Harriet, bajando la voz hasta lo que probablemente pretendía ser un silbido amenazante. Susurra, Demarcus exhaló lentamente. Señora, dijo, manteniendo la calma. Solo intentemos llegar a Chicago. Hemos cumplido con todo. Esto es discriminación. Numbers están señalando a nosotros, se burló Harriet. No sé cuán el tema racial de esto, espito con desdén. Ustedes dos solo están causando problemas. Varios pasajeros llegaron audiblemente ante esas palabras. Ebony sintió una oleada de furia y angustia. Había sufrido microagresiones en su vida, pero nunca tan descaradas. Nunca frente a tantos espectadores, atrapada en un asiento de avión. En ese momento, un hombre de mediana edad de la fila 4 se puso de pie, a pesar de que la señal de abracasel. Cinturón seguía encendida. Basta, dijo con voz temblorosa de ira. Soy abogado y veo perfectamente lo que está pasando. Los están acusando sin motivo alguno. Esto es discriminación flagrante. Se llamaba Barry y viajaba a Chicago para una conferencia legal. Generalmente affable, Barry consideró la conducta de Harriet totalmente inaceptable. Harriet se giró bruscamente hacia él. Señor, sientes o lo her beja también. Le respeto. Pero esa amenaza solo pareció reforzar la determinación de Barry. Tengo todo el derecho a defender a los demás pasajeros. Usted los ha amenazado varias veces sin motivo, dijo con calma. Harriet miró a su alrededor y notó varios teléfonos apuntando hacia ella. Parecía nerviosa por primera vez. Gabriel volvió al pasillo, interponiéndose entre Harriet y el grupo de pasajeros enfadados. No impida la situación, suplicó, lanzando una mirada significativa. Hey niños a bordo y este no es el momento ni el lugar. Harriet lo apartó de un empujón y se dirigió furiosa a la cocina. Barry se sentó, pero se aseguró de intercambiar información de contacto con Ebony y Demarcus.
Margaret le susurro palabras de ánimo a Ebony, diciendo que resistiera. Demarcus le acarició suavemente la espalda a Ebony, intentando calmar sus hombros temblorosos. Sintió que las lágrimas de rabia y humillación amenazaban con brotar, pero las contuvo parpadeando, decidida a no mostrar a Harriet más vulnerabilidad. Mientras tanto, la tensión se palpaba en el ambiente del avión. Quienes al principio se habían puesto auriculares o habían intentado ignorar la situación ahora en plenamente conscientes de que algo profundamente preocupante estaba ocurriendo. Murmullos silenciosos se extendieron por la cabina. Ebony y Demarcus se miraron, reconociendo en silencio que no estaban solos en aquel momento de injusticia. Pararon 10 minutos. Nadie vio a Harriet. Gabriel pasó rápidamente por el pasillo, ofreciendo café o agua. Se detuvo de nuevo en la fila de Ebony. He hablado con el capitán, susurró. Está muy preocupado. Sepan que se están tomando medidas. Aguanta un poco, dijo Ebony, asintiendo aunque no estaba del todo segura de lo que eso significaba. Mientras el avión comenzaba su descenso a Chicago, la tensión era palpable. Ebony se abrochó el cinturón de seguridad. El corazón le latía con fuerza al pensar en lo que sucedería al aterrizar. Los estarían esperando la policía o seguridad para escoltarlos como si fueran criminals? La humillación era abrumadora. Demarcus no dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver si Harriet reaparecía. Un anuncio con interferencias resonó desde la cabina. Damos y caballeros, aterrizaremos en breve. Auxiliares de vuelo, prepárense para el aterrizaje. Ebony notó que Harriet no había hablado por los altavoces. Era raro que la jefa de cabina no hiciera los últimos anuncios. En su lugar, fue la voz de Gabriel la que dio el discurso habitual sobre guardar las bandejas y poner los asientos en posición vertical. Cuando las rutas tocaron tierra, Ebony soltó el que había estado conteniendo. La cabina se llenó con el habitual murmullo de pasajeros recogiendo su equipaje. Harriet apareció, de pie en la salida delantera, evitando el contacto visual con Ebony y Demarcus. Estaba absorta en su teléfono, como si enviara una ráfaga de mensajes. La señal de abracas el cinturón sonó y la gente se puso de pie para sacar su equipaje de los compartimentos superiores. Ebony sintió un vuelco en el estómago, esperando que personal uniformado entrara y les exigiera ella y Demarcus que se acercaran. En cambio, ocurrió algo inesperado. Una mujer con un impecable traje azul marino y una pequeña insignia de la aerolínea subió al avión. Su expresión era severa mientras recorría la cabina con la mirada, fijando sus ojos en Harriet. Detrás de ella había otro funcionario de la aerolínea con una cinta de identificación. Le hablaron en voz baja a Harriet, que parecía sorprendida. A poca distancia de la primera fila, la mujer del traje azul marino dijo, tenemos informes de un incidente en este vuelo. ¿Podrías acompañarnos al puente de embarque, por favor? Harriet forzó una sonrisa que parecía más una mueca y asintió. Echo una rápida mirada a Ebony y Demarcus, con el rostro tenso por la ira o el miedo. Los pasajeros comenzaron a desembarcar. Algunos les dedicaban sonrisas o asentimientos de apoyo a Ebony y Demarcus al pasar. Margaret apretó la mano de Ebony y le deseó suerte. Barry reiteró que estaría disponible si necesitaban ayuda legal. El viajero de negocios del traje gris oscuro les dirigió un respetuoso asentimiento. Ebony sintió una oleada de gratitud hacia aquellos desconocidos que habían decidido apoyarlos. Gabriel les dijo a Ebony y Demarcus que esperaran un momento en sus asientos. Vieron como Harriet desaparecía en el puente de embarque con los dos funcionarios. Se movía con pasos apresurados y bruscos.
Ebony cincio un atisbo de esperanza de que tal vez se hiciera justicia. Demarcus seguía con la mandíbula tensa por la ira. Pero se relajó cuando Ebony le tocó el hombro. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Él dejó escapar un gemido. Suspiró profundamente. Lo he, respondió. Después de que la mayoría de los pasajeros desembarcaron, Gabriel condujo a Ebony y Demarcus hacia la parte delantera. La funcionaria de la aerolínea, vestida con traje azul marino, se presentó como la SRA Caldwell, la gerente de servicios en tierra. Lamento profundamente las molestias ocasionadas, dijo con voz amable. Les importaría bella del avión para que podamos hablar en privado. Ebony y Demarcus asintieron y siguieron a la SRA Caldwell hasta la pasarela de embarque. Ali vieron a Harriet de pie, con los brazos cruzados. Otro funcionario, un hombre alto con gafas de montura plateada, hablaba con ella en voz baja. Harriet parecía a la defensiva. De vez en cuando, lanzaba miradas fulminantes a Ebony y Demarcus. La SRA Caldwell los alejo unos metros para garantizar su privacidad. Escuchó atentamente mientras Ebony y Demarcus relataban los sucesos del vuelo. Como la hostilidad de Harriet comenzó desde el momento en que abordaron. Sus repetidas acusaciones. Y la confrontación final. Describieron haber sentido señalados sin motivo aparente. Por una razón distinta a su raza. Los ojos de la SRA Caldwell se entristecieron. Asintió con simpatia y tomó notas en su tableta. Cuando terminó, la SRA Caldwell dijo, en nombre de la aerolínea, quiero ofrecer nuestras más sinceras disculpas. No toleremos la discriminación de ningún tipo. Nos tomemos esto muy en serios. Y hemos recogido declaraciones de otros pasajeros y del auxiliar de vuelo Gabriel. También sabemos que algunos pasajeros grabaron videos. Mientras tanto, la voz de Harriet se oyó desde el otro lado de la pasarela. Seguí el procedimiento estándar, insistió. Se negaron a cumplir. Se comportaron de forma indisciplinada. El hombre de gafas de montura plateada, que se presentó como el gerente senior de operations de la aerolínea, respondió con calma. Tenemos varios testimonios que contradicen su versión. El rostro de Harriet enrojeció. Intentó defenderse, alegando que estaba estresada porque Ebony y Demarcus habían desafiado su autoridad. Pero cuanto más hablaba, más veces sonaban sus palabras, sobre todo teniendo en cuenta las pruebas que se acumulaban en su contra. La señorita Caldwell se excusó y se unió a la conversación entre Harriet y el gerente de operations. Ebony y Demarcus se quedaron a un lado, sin saber qué ocurriría. Gabriel se acercó y les ofreció agua embotellada en voz baja, que Ebony aceptó agradecida. Lo six todo, dijo Gabriel en voz baja. Lamento no haber podido hacer más en el avión. Pero Harriet es mi superior. Intenté intervenir, pero me apartó. Me alegra mucho que la gerencia está aquí ahora. Demarcus le estrechó la mano a Gabriel, agradeciendo su amabilidad. Entonces, la señorita Caldwell y el gerente de operations regresaron. Harriet los seguía, con los brazos rígidos a los costados. Su expresión era indescifrable. Pero Ebony creyó ver un destello de pánico en sus ojos. La señorita Caldwell volvió a hablar en voz baja con Ebony y Demarcus. Tenemos pruebas concluyentes que respaldan su versión. Hemos decidido suspender a Harriet de sus funciones de inmediato. Harriet se puso rígida, con la boca abierta por la sorpresa. El gerente de operations carraspeo. Harriet, dijo, dirigiéndose directamente a ella. Sus actions de hoy violan el código de conducta y las políticas antidiscriminación de nuestra compañía.
Tenemos pruebas suficientes, incluyendo testimonios de testigos y grabaciones, para justificar una sanción disciplinaria. Queda usted suspendida de sus funciones con efecto inmediato. Se están tramitando otras medidas, incluyendo un posible despido. Harriet palideció. No pude hacer esto. Levo más de una década en esta aerolínea. Exclamó. Pero ni la señorita Caldwell ni el gerente de operations vacilaron. Nuestras normas son muy claras, dijo el hombre. No toleramos ningún comportamiento que discrimine, acoso o atente contra los pasajeros de ninguna manera. Harriet apretó los puños, buscando las palabras adecuadas, y finalmente se marchó furiosa, casi chocando contra la pasarela de embarque. Atenitos, Ebony y DeMarcus se miraron. Esperaban una discusión. Quizás incluso una larga investigación. En cambio, vieron como Harriet era escoltada fuera del avión en cuestión de minutos. La señorita Caldwell se volvió hacia ellos. Yo misma redacté el informe del incidente para asegurar que todo quede documentado. Nuestra aerolínea les ofrece una disculpa formal a ambos. También nos gustaría ofrecerles una compensación por las molestias sufridas y esperamos que continúen volando con nosotros. Ebony suspiró aliviada, aunque seguía nerviosa. DeMarcus la agradeció a la señorita Caldwell que se hubiera tomado la situación en serios. La señorita Caldwell les dio su información de contacto directa y los animó a llamar si tenían alguna pregunta o problema. DeMarcus se sentó a su lado y la rodeó con un brazo. Fue intenso, dijo Ebony con la voz temblorosa por la adrenalina. DeMarcus asintió. Me alegro de que haya terminado ACI, dijo. Lamento que hayan tenido que pasar por eso. Gabriel apareció momentos después, tras haber desembarcado. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien. Yo también tengo una escala más larga. ACI que si necesitas ayuda, avísame. Ebony sonrió, conmovida por su amabilidad. Ya estamos bien. Gracias a todos los que hablaron. Gabriel le dio una palmadita en el hombro a DeMarcus. Pude que tu vuelo haya terminado en conflicto. Pero espero que tu estancia en Chicago sea más tranquila. Dicho esto, se despidió. Ebony y DeMarcus lo vieron marcas, agradecidos por al menos un momento de alegría en medio de una experiencia tan traumática. Al ponerse de pie, Ebony notó que le temblaban las piernas. DeMarcus sugirió que buscaran un lugar tranquilo para regruparse antes de ir al hospital. Siguieron las indicaciones hasta una cafetería cerca de la recogida de equipage. De camino, el teléfono de Ebony vibró con mensajes de amigos y familias preguntando si habían llegado bien. Escribió una respuesta rápida. Estamos bien, pero luego les explicaremos todo. Los quiero. Llegaron a la puerta de la cafetería y se sentaron. Ebony bebió un sorbo de té caliente mientras DeMarcus tomaba un café solo. ¿Crees que Harriet intentará luchar contra esto? Preguntó Ebony. DeMarcus se encogió de hombros. Podría hacerlo, pero había demasiados testigos. Además, la aerolínea vio pruebas suficientes para expulsarla en el acto. Si intenta sacar el tema, tendrán los videos de los pasajeros. No tenía justificación para su comportamiento. Ebony sintió alivio, aunque una persistente pesadez se aferraba a sus pensamientos. El prejuicio al que se habían enfrentado había sido tan abierto, tan cruel. No podía evitar repasar las palabras de Harriet y la forma en que Harriet los había señalado desde el principio. DeMarcus pareció percibir su angustia. Le apretó la mano con suavidad. Concentrémonos en la tía Patrice. Numbers estar esperando en el hospital. Y numbers ocuparemos del resto después. Se levantaron,
Recagiran su equipage y se dirigiran a la zona de taxis compartidos. El aire fresco de Chicago los recibió fuera de la terminal. Ebony cerró los ojos un instant, absorbiendo la sensación de libertad, lejos de la claustrofobia del avión y de la mirada amenazante de Harriet. Agradeció en silencio a todos los que los habían defendido, especialmente Gabriel, Margaret, Barry y el viajero de negocios del traje gris oscuro. Mientras esperaban su taxi compartido, Ebony abrió su teléfono y vio que las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre un incidente en el vuelo 602. Algunos pasajeros y habían publicado breves videos del enfrentamiento con Harriet. Ebony vio comentarios que condenaban el comportamiento de Harriet y elogiaban a Ebony y DeMarcus por mantener la calma. Incluso vio un comentario del viajero de negocios del traje gris oscuro, quien evidentemente había etiquetado a la aerolínea en una publicación exigiendo responsabilidades. Su taxi llegó y DeMarcus cargó su equipage de mano. El maletero. El conductor los saludó con un cordial hola, y se incorporó al tráfico. Ebony miraba por la ventana el horizonte de la ciudad, con la mente dividida entre los acontecimientos del día y el motivo de su viaje. La hospitalización de la tía Patrice. Esperaba que la tía Patrice estuviera estable y que el impacto del vuelo no empeñara su visita. Llegaron al hospital. Un imponente edificio de ladrillo rodeado por un pequeño patio. Ebony y DeMarcus recorrieron los pasillos hasta encontrar la habitación de la tía Patrice. Una oleada de olea a antiséptico y el suave zumbido de las máquinas médicas los recibieron. La tía Patrice, una mujer robusta de casi 70 años, sonrió radiante al verlos. Estaba recostada sobre almohadas, con una vía intravenosa en el brazo. Miss Bibis, susurró con voz débil pero llena de amor. Ebony la abrazó con cuidado y DeMarcus le dio un beso en la mejilla. Pararon la siguiente hora poniéndose al día, cantando a la tía Patrice que el vuelo había sido estresante, pero que estaban bien. Preferirán no entrar en detalles sobre la discriminación de Harriet, por no querer molestar a la tía Patrice cuando necesitaba descansar, fue evidente. La tía Patrice preguntó por las perspectivas laborales de Ebony y si DeMarcus seguía planeando dirigir el programa vecinal para adolescentes en riesgo. DeMarcus asintió, explicando que estaba tomando medidas para expandir el programa más allá de Washington, D.C. Ebony sintió un gran orgullo. Ella y DeMarcus llevaban años trabajando en iniciativas comunitarias. Su visita debía ser un breve respiro, pero comenzó con un drama inesperado. Al rato, la tía Patrice se quedó dormida. Ebony y DeMarcus salieron de la habitación y decidieron registrarse en un hotel cercano. De camino, el teléfono de Ebony vibró de nuevo. Esta vez era la SRA Caldwell de la aerolínea. Ebony contestó en voz baja. El tono de la SRA Caldwell era profesional, pero con disculpas. Solo quería informal de que Harriet ha sido despedida oficialmente tras una rápida investigación interna. Tenemos tolerancia cero ante lo ocurrido hoy. Me gustaría reiterar nuestras disculpas y confirma que ambos recibieron veils de viaje y una carta formal reconociendo este incidente, junto con mi garantía personal de que la aerolínea ha tomado las medidas pertinentes. Ebony le dio las gracias y colgó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza persistente al constatar que aún existía tal prejuicio. DeMarcus la rodeó con un brazo mientras caminaban. Se lo merecía, murmuró. Pero nunca debió haber ocurrido. Ebony asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Llegaron al hotel, un lugar modesto con paredes de color amarillo pálido en el vestíbulo, y se registraron para 2 noches. Ebony se desplomó en la cama, exhausta. Siento que llevo días sin dormir, suspiró.
Demarcus se sentó a su lado, acariciando suavemente el cabello. Descansemos un rato, sugirió. Luego comeremos algo y veremos a la tía Patrice mañana. Ebony se durmió casi de inmediato. Los pensamientos sobre la expresión retorcida de Harriet la perseguían en sus sueños. Demarcus la observó un instant, reflexionando sobre el día. No pudo evitar sentirse agradecido de que tanta gente se hubiera alzado contra la flagrante injusticia. Creía que era una señal de que cada vez más personas estaban dispuestas a desafiar los prejuicios. Sin embargo, también sentía un profundo dolor por la crueldad que Ebony había sufrido. La mañana trajo un rayo de sol brillante a través de las cortinas del hotel. Ebony se removió, sintiéndose más descansada, aunque el recuerdo de la agresión de Harriet aún la atormentaba. Revisó su teléfono y encontró varios mensajes de voz, algunos de amigos preocupados que se habían enterado del incidente, otros de compañeros de trabajo. La noticia había corrido como la pólvora. Incluso vio un correo electrónico de una periodista local que había obtenido su información de contacto de una publicación en redes sociales de un pasajero. Ebony se quedó mirando el asunto, solicitud de entrevista sobre incidentario. Miró a Demarcus, que seguía dormido, y se preguntó si deberían hacer pública su historia. Una parte de la esencia que era importante alza la voz, crea conciencia sobre la realidad de la discriminación. Otra parte solo quería dejarlo atrás, seguir adelante sin revivir la vergüenza y el estrés. Demarcus se removió y Ebony mencionó el correo electrónico. Él frunció el ceño pensativo. Quizás deberíamos hablar de ello, dijo. Alguien más podría verse reflejado en nuestra historia y sentirse con la fuerza para hablar. Decidieron responder más tarde. Primero, se vistieron y bajaron a desayunar, que era gratuito. El pequeño comedor estaba lleno de viajeros que comían magdalenas y cereals. Ebony y Demarcus se sentaron en una mesa en la esquina. Mientras desayunaban huevos revueltos y café, hablaron de la salud de la tía Patrice, del despido de Harriet y del revuelo mediático en Internet. Demarcus se inclinaba por dar una entrevista controlada a un medio de comunicación de prestigio, mientras que Ebony era más indecisa. Después del desayuno, regresaron al hospital. La tía Patrice se veía mejor, con los ojos más despiertos. Insistió en que la contaran sobre el vuelo. Ebony intentó minimizar los detalles, pero la tía Patrice era una mujer perspicaz y presentia que algo grave había ocurrido. Finalmente, Ebony cedió y le contó todo. El rostro de Patrice se ensombreció. Apretó los puños sobre su regazo. Esa azafata no debería trabajar de cara al público, dijo con voz temblorosa de justa indignación. Lamento mucho que hayan perdido por eso. Demarcus le dio una palmadita en la mano a la tía Patrice. Y pasó, y ahora nos centramos en ti. Pero la tía Patrice no se dio por vencida. Mas les veil que hablan de lo sucedido. No permiten que nadie lo oculte. Prometam que les harán ver el daño que causa este tipo de odio. Ebony y Demarcus intercambiaron miradas. Ambos sabían que la tía Patrice tenía razón. El día transcurrió. Ebony y Demarcus permanecieron junto a la cama de la tía Patrice, leyendo, charlando y, de vez en cuando, saliendo para que pudiera descansar. Al anochecer, Ebony sintió de nuevo la gravedad de la situación. Abrió su teléfono y vio un mensaje de voz de la SRA Caldwell, quien se aseguraba de que Ebony y Demarcus recibieron la carta de disculpa oficial de la aerolínea. Ebony lo puso en altavoz para que Demarcus pudiera oírlo. La voz grabada de la SRA Caldwell expresaba arrepentimiento,
gratitud ebony y demarcus por su cooperación y su disposición a ayudarlos si necesitaban algo más. Una vez terminado el mensaje, Ebony miró por la ventana del Hospital El Horizon de Chicago, que brillaba bajo el sol poniente. Recordó el seno fruncido de Harriet y el desprecio en su voz. También recordó la amabilidad de Gabriel, el apoyo de Margaret, la defensa de Barry y los incontables pasajeros que habían grabado el incidente. El vuelo le había mostrado lo mejor y lo peor de la humanidad en un espacio reducido. La tía Patrice, medio dormida, levantó los párpados. ¿En qué piensas? ¿Corrida? Ebony se acercó y le puso suavemente la mano sobre la de la tía Patrice. Todo esto, dijo Ebony en voz baja, me está haciendo darme cuenta de lo importante que es defendernos. Los ojos de la tía Patrice brillaron. Acis, susurró. No importa que tormentas se presenten. Mantente firme y cuenta tu historia. Ebony sintió un nudo en la garganta por la emoción. Agradecida por el apoyo incondicional de su tía. Después de otra noche en el hotel, Ebony y DeMarcus decidieron responder al correo electrónico del periodista local. Redactaron cuidadosamente una declaración, centrándose en los hechos del incidente y enfatizando que, si bien el despido de Harriet fue la decisión correcta, puso de manifiesto la urgente necesidad de una media capacitación y responsabilidad en los puestos de atención al cliente. DeMarcus añadió una nota personal sobre como toda la experiencia los había dejado a él y a Ebony conmocionados, pero decididos a abogar por otros que pudieran sufrir una discriminación similar. La enviaron y intentaron seguir con su día. Más tarde, mientras esperaban en la cafetería del hospital, sonó el teléfono de Ebony. Era la propia reportera, Linda Garrison. Quería una breve entrevista telefónica. Ebony miró a DeMarcus, quien asintió con ánimo. ACIQ buscó un rincón tranquilo y contestó la llamada. Linda hizo preguntas reflexivas. ¿Cómo se sintieron Ebony y DeMarcus durante el incidente? ¿Cómo respondió la aerolínea y que esperaban obtener al hacer pública la historia? Ebony respondió con sinceridad y voz firme. Quería que el despido de Harriet serviera como un mensaje contundente de que el racismo tiene consecuencias. Linda le dio las gracias y le prometió tratar la historia con sensibilidad y permitirles revisar las citas antes de su publicación. Cuando Ebony volvió con DeMarcus, él le dedicó una sonrisa de apoyo. Lo hiciste genial, le dijo. Ebony se encogió de hombros, sintiendo a la vez alivio y ansiedad por la decisión de hacer pública la historia. Espero que ayude a alguien más, murmuró. La noticia se extendió rápidamente. A la mañana siguiente, el teléfono de Ebony vibró con mensajes de amigos que habían visto el breve artículo en línea. El titular decía, Pareja habla tras el despido fulminante de Azafatas por supuesta discriminación racial. Ebony hojeó el artículo y lo encontró justo y preciso. Sintió un alivio enorme. Por fin, su historia se había hecho pública y el comportamiento de Harriet había quedado al descubierto. Sin embargo, con la publicidad llegaron los trolls y los detractors. En cuestión de horas, Ebony vio comentarios negativos en las redes sociales. Gente que afirmaba que Ebony y DeMarcus estaban exagerando o buscando llamar la atención. Un comentario decía, seguro que en ellos los que causaban problemas. Los auxiliares de vuelo no se meten con la gente sin motivo. Otro usuario escribió, se exagera el racismo. Esto es solo otro intento de hacer la víctima. A Ebony se le revolvió el estómago al leer esas palabras. Se recordó a sí misma que esas opiniones formaban parte del lado oscuro de Internet. DeMarcus sugirió que ignoraran a los trolls y se centraran en las reacciones positivas, que superaban con creces a las negativas.
Habían recibido mensajes de otras parejas que comparten experiencias similares y les agradecen que hubieran alzado la voz. Algunos empleados de la aerolínea se comunicaron en privado, lamentando que el comportamiento de Harriet hubiera dañado la reputación de los auxiliares de vuelo que se preocupan sinceramente por los pasajeros. Al tercer día del viaje, la tía Patrice estaba lo suficientemente bien como para recibir el alta. Ebony y DeMarcus la ayudaron a instalarse en casa, asegurándose de que tuviera comida y su medicación. Una noche, mientras ordenaban la cocina, el teléfono de Ebony sonó con una llamada de un número desconocido. Contestó con vacilación, «Hola». Una voz familiar respondió, «Hola. Soy Gabriel del Vuelo. Espero que no le moleste que lame. La SRA Caldwell me dio su número y me dijo que podía contactarla si tenía que proporcionar alguna declaración adicional». Ebony sonrió sorprendida. «Por supuesto. Hola, Gabriel. Gracias por llamar. ¿Cómo está?» Gabriel sonó aliviado. «Estoy bien. Quería avisarles que presenta oficialmente mi declaración respaldando su versión sobre el comportamiento de Harriet. La aerolínea está considerando posibles cambios en la capacitación sobre políticas. Además, hizo una pausa, con un tono de incertidumbre. Solo quería asegurarme de que ambos estuvieran bien. Fue un vuelo complicado. Ebony le dio las gracias, conmovida por su preocupación. Estamos mucho mejor ahora, dijo, y les agradecemos mucho que nos haya defendido. Gabriel explicó que, tras el despido de Harriet, algunos auxiliares de vuelo sentían una lealtad dividida, pero él sabía que el comportamiento de Harriet era indefendible. También sabía que la historia de Ebony había llegado a los medios. DeMarcus tomó el teléfono y le dijo a Gabriel lo agradecido que estaba por tener un aliado en el día. Ayudes de calmar los ánimos, dijo. Sin ti, podría haber empeorado. Gabriel se mostró humilde al respecto, simplemente afirmando que tratar a los pasajeros con respeto era parte de su trabajo. Terminó la llamada deseándoles lo mejor a Ebony y DeMarcus. Esa noche, Ebony y DeMarcus se prepararon para volar de regreso a Washington, D.C. Les daba un poco de aprensión entrar en otro aeropuerto después de la terrible experiencia. Pero el personal del aeropuerto ayer de Chicago fue amable y cortés. No hubo complicaciones y se acomodaron en sus asientos en otra aerolínea con una sensación de alivio. Ebony se dio cuenta de que, inconscientemente, observaba las expresiones de la azafata, esperando que se repitiera la hostilidad de Harriet. Pero todo estaba normal. El vuelo de regreso transcurrió sin incidentes. Una vez de vuelta en Washington, D.C., Ebony regresó a su trabajo en una firma de contabilidad, mientras que DeMarcus se sumergió en la planificación de la expansión de su programa de mentoría juvenil. El incidente del vuelo siempre estuvo presente en sus mentes, pero intentaron que no los consumiera. Durante las semanas siguientes, Ebony recibió varias solicitudes de entrevistas, algunas de medios de comunicación nacionales. Eligió cuidadosamente cuáles acepta, decidido a mantener el enfoque en el tema más amplio de la discriminación. Mientras tanto, el nombre de Harriet aparecía periódicamente en conversaciones en línea. Algunas personas afirmaban que Harriet estaba solicitando su reincorporación, alegando que estaba bajo estas y que Ebony y DeMarcus habían exagerado la confrontación. Ebony y DeMarcus discutieron si responder, pero decidieron dejar que la aerolínea y las pruebas hablaran por sí solas. Tenían suficientes declaraciones de los mensajeros y grabaciones de video que respaldaban su versión. Una tarde, Ebony estaba en casa, escuchando jazz mientras preparaba la cena. DeMarcus aún no había regresado del trabajo. Su teléfono vibró con una notificación en redes sociales. La miró,
con el corazón acelerado. Era de la cuenta personal de Harriet. Ebony dudo, sin saber si abrirla. La curiosidad pudo más que ella. Pulso la notification. Una sola frase la recibió. No tienes ni idea de lo que has hecho. Ebony sintió un escalofrío. Bloqueó el teléfono y se tomó un momento para calmar la respiración. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? Quizás Harriet estaba furiosa por la historia de Ebony había provocado su despido. Cuando DeMarcus regresó, Ebony le mostró el mensaje con voz temblorosa. ¿Se lo contamos a alguien? Preguntó. DeMarcus frunció el ceño, pensativo. Si la cosa se pone fi, si. Por ahora, bloqueala. Quizá solo est desahogandos. Tenemos todo el derecho a contar lo que pasó. Ebony bloqueó la cuenta de Harriet, esperando que todo terminara ahi. Odiaba sentirse insegura en su propia casa. DeMarcus percibió su ansiedad, la abrazó y le recordó que Harriet y había afrontado las consecuencias. No puede hacernos daño, le aseguró. La verdad está de nuestro lado. Los días siguientes transcurrieron en silencio, hasta que Ebony recibió otra llamada de la SRA Caldwell. Esta vez, la SRA Caldwell explicó que Harriet había intentado impugnar su despido, pero la aerolínea mantuvo su decisión. Varios empleados también denunciaron incidents de mala conducta de Harriet en el Pardo. El expediente de Harriet reveló un patrón de quejas, aunque nunca tan graves como el caso de Ebony y DeMarcus. Ebony sintió una satisfacción sombría al comprobar que el historial de Harriet confirmaba que la aerolínea había tomado la decisión correcta. La SRA Caldwell concluyó la conversación reiterando las disculpas de la aerolínea y invitando a Ebony y DeMarcus a reunirse con el equipo directivo para hablar sobre cómo mejorar la formación en diversidad y inclusión de la compañía. Ebony aceptó considerarlo, viéndolo como una oportunidad para generar un cambio significativo. DeMarcus apoyó la idea con entusiasmo. En mis después, Ebony y DeMarcus se encontraban en la sede de la aerolínea, y en una elegante sala de conferencias con ventanales panorámicos. Se reunieron con la SRA Caldwell, la directora de operations, y otros directivos del Departamento de Formación. Ebony se sintió algo intimidada, pero se tranquilizó recordando la mueca de desprecio de Harriet y las innumerables historias de personas que nunca obtienen justicia en este tipo de situaciones. La reunión duró 3 horas. Ebony y DeMarcus dieron sugerencias específicas sobre cómo capacitar mejor a los auxiliares de vuelo para manejar posibles prejuicios, cómo detectar señales de conducta discriminatoria entre compañeros y cómo animar a los pasajeros a reportar incidentes de inmediato. Los ejecutivos de la aerolínea tomaron notas detalladas. Incluso les preguntaron si considerarían ayudar a desarrollar un breve video o guía de capacitación. Ebony y DeMarcus intercambiaron miradas. Estaban abiertos a cualquier cosa que evitara que otra Harriet humilara a otra pareja. Al final de la reunión, Ebony sintió una cautelosa esperanza. Un cambio real podría surgir de una situación dolorosa. La aerolínea también les ofreció a Ebony y DeMarcus boletos de avión de ida y vuelta gratuitos a cualquier destino nacional como gesto de buena voluntad. Ebony se preguntó si alguna vez volvería a sentirse realmente cómoda volando, pero agradeció el gesto de buena fe. De vuelta en Washington, D.C., la vida continuó. Ebony se sumergió en la temporada de impuestos en su firma. DeMarcus compaginó todas y programas de mentoría. A veces, desconocidos los reconocen en la calle tras haber visto la noticia, y siempre recibían palabras de aliento. Ebony agradeció que el debate público sobre el racismo, incluso en situaciones cotidianas como un vuelo, seguirá vigente. 6 meses después, Ebony recibió un correo electrónico de Linda Garrison,
la periodista que la había entrevistado por primera vez. Linda quería escribir un artículo de seguimiento, esta vez centrado en los cambios que se habían producido en la aerolínea tras el despido de Harriet. Ebony y DeMarcus estuvieron de acuerdo, deseosos de destacar los avances y mostrar que algo positivo había surgido de una experiencia negativa. El artículo actualizado mostraba la nueva formación en sensibilidad cultural de la aerolínea, destacando la participación de Ebony y DeMarcus. También mencionaba a otros empleados, como Gabriel, que habían sido reconocidos por su ejemplar servicio al pasajero. Ebony sonrió al leer sobre el ascenso de Gabriel a supervisor de formación. Él les había explicado a los directivos de la aerolínea lo crucial que era que los auxiliares de vuelo mantuvieran la calma y el respeto, especialmente bajo presión. Mientras tanto, se rumoreaba que Harriet trabajaba para una aerolínea regional más pequeña, pues apenas había encontrado un nuevo empleo tras su despido, que tuvo gran repercusión mediática. Ebony intentaba no pensar en el destino de Harriet, pero no podía ignorar una pregunta persistente. Había aprendido Harriet algo de recuelo, o aún guardaba resentimiento hacia Ebony y DeMarcus, culpándolos de haber arruinado su carrera? Un día, Ebony encontró una carta anónima en su buzón. El sobre contenía una sola hoja de papel con un texto mecanografiado. Convertiste un era honesto en una catástrofe. Espero que estés orgullosa. No estaba firmada, pero Ebony reconoció el tono. Sonaba como Harriet. DeMarcus la instó a que se la mostrara a las autoridades si legaban más cartas. Ebony la archivó, sintiendo una punzada de inquietud. AUNACI, decidió no dejar que ensombreciera sus vidas. Había legado demasiado lejos como para dejarse vencer por el miedo. El tiempo pasó, y el incidente fue desapareciendo gradualmente de las noticias de primera plana. Sin embargo, Ebony y DeMarcus ocasionalmente comparten su experiencia en eventos comunitarios, usándola como punto de partida para abordar temas más amplios de discriminación. En uno de esos eventos, Ebony señaló que la disposición de los presentes a hablar en el avión había marcado una gran diferencia. Si a Harriet se le hubiera permitido continuar sin que nadie la confrontara, Ebony y DeMarcus podrían haber sido escoltados fuera del avión. O aún, la multitud los habría aplaudido, y a Ebony se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. Sus vidas no quedaron definidas por la crueldad de la azafata. El programa de mentoría de DeMarcus se expandió, asociándose con una organización local sin fines de lucro para asegurar financiamiento permanente. Ebony recibió un ascenso en su firma de contabilidad. Su vínculo se fortaleció. Ocasionalmente, Ebony tenía recuerdos repentinos de la mirada llena de odio de Harriet, pero superaba esos momentos recordando la rapidez con la que la aerolínea actuó una vez que se supo la verdad. Un año después, Ebony y DeMarcus decidieron tomarse unas merecidas vacaciones para celebrar su aniversario. Eligieron volar a Hawái, irónicamente, con la misma aerolínea que había empleado a Harriet. Ebony reservó los billets con un optimismo cauteloso. Al llegar al aeropuerto, Ebony sintió que el corazón le latía con fuerza al recordar como el fiasco había comenzado con algo tan mundano como el embarque. Pero el personal del mostrador de facturación fue amable, ofreciendo cálidas sonrisas y un servicio eficiente. En la puerta de embarque, una azafata reconoció a Ebony por el video de formación en el que ella y DeMarcus habían participado. Oh, es un honor conocerlos, dijo la azafata, radiante. Estudiamos el módulo que ayudaron a crear. Har influido enormemente en cómo gestionamos la atención al pasajero. Ebony le dio las gracias, sintiendo un gran alivio al comprobar que, en efecto, algo bueno había surgido de su odisea. A bordo,
encontraron sus asientos. Las azafatas fueron amables y les preguntaron si necesitaban algo especial para el viaje. Ebony se inclinó hacia Demarcus y le susurró. Creo que todo va a salir bien. Demarcus le apretó la mano. Marquemos la diferencia, dijo en voz baja. Y por fin disfrutábamos de un vuelo tranquilo. Se acomodaron mientras el avión rodaba por la pista. Ebony miraba por la ventana hacia la pista de aterrizaje. Y en su mente, repasaba los sucesos de hacia un año. La mueca de desprecio de Harriet, su tono cortante, la forma en que los demás pasajeros los apoyaron y aquel momento en la pasarela de embarque cuando despidieron a Harriet en el acto. Todo parecía tan lejano ahora. El vuelo a Hawái fue sereno, con vistas panorámicas del Pacífico. Ebony se permitió relajarse, cambiando de canal en el entretenimiento a bordo de vez en cuando, cabeceando ocasionalmente. Demarcus leía una novela sobre crecimiento personal y resiliencia, haciendo pausas para compartir citas significativas con Ebony. Ella se sorprendió sonriendo. ACI era como debería sentirse vola. Seguro, libre y respetuoso. Al aterrizar, Ebony miró a Demarcus con una sonrisa de gratitud. Lo logramos, dijo, con la voz llena de alivio y felicidad. Demarcus asintió. Y seguiremos lográndolo, dijo. Mientras sigamos alzando la voz, mientras permanezcamos unidos, todo irá bien. Desembarcaron y se adentraron en el cálido hawaiano. El dulce aroma de las flores flotaba por los pasillos del aeropuerto, dándoles la bienvenida a unas merecidas vacaciones. Ebony dejó escapar un suspiro de satisfacción. Los últimos ecos de la voz de Harriet se desvanecieron en la brillante luz del sol ailino. Comprendió entonces que su historia era más que un simple enfrentamiento aislado. Era un testimonio del poder de las voces colectivas, de la importancia de la responsabilidad y de la simple verdad de que el prejuicio prospera cuando se encuentra con el silencio. Al compartir su experiencia, habían iniciado una conversación que se extendió mucho más allá de un solo vuelo. Esa, pensó, podría ser la mea victoria de todas. Disfrutéis de esta historia de ambición, Valencia y el poder de una sola voz para generar un cambio? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más o qué personaje te sorprendió en su viaje? Nos encanta leer tus opinions. Y si quieres leer más historias como esta, llenas de giros inesperados, emoción y inspiración, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Tenemos mucho más contenido como este. Y nos encantaría que formaras parte de esta aventura.